ଆଉ କିଏ ଆସିବେ ନା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା? Good evening, sir. ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ହଉ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। Before starting the topic, let me give the answer about the contribution of Thomas Hobbes towards Western political thought. ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ପ୍ରତି ଥମାସ ହବସଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କଣ? 1 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ରହିବ। କୁହନ୍ତୁ। ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ କୁହନ୍ତୁ। Contribution of Hobbes in the field of Western political thought. ଆମେ କେହି କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିବାନି, ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବାନି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ହବ୍ସ ରେ? ପାଠ ପାଠ ବୁଝିବୁ ନା ନାଇଁ ବୁଝିବନି?
କିଏ କିଛି କହୁନ କଣ କେତେ ପଡିଆ ହଉ ଦେଖ ଶୁଣ ମୁଁ କହିଦେଲି କଣ କଲେ ନାଇଁ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅର୍ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ପଲିଟିକାଲ thought there are number of political philosophers existed day by day or time to time and the absolute sovereignty, the absolute monarchy, the human nature, the state of nature, in such a way which has been described by Thomas Hobbes was just like this. कौन थिला? Now, according to him, the human nature was nasty, brutish, short, egoistic, unscrupulous, quarrelsome, negative, ଏଗୁଡ଼ା ମଣିଷର ଆଚାର ବିଚାର ବ୍ୟବହାର ଏଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ତାହେଲେ କଣ ନା ଆକର୍ଡିଂଲି ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଯଦି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଏଇଆ ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରକୃତି ସେଇଆ ହବ ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ସେ ଦିଟା ୱାର୍ଡରେ କହିଲା କଣ ନା ବୋଥ ପ୍ରି ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରି ପଲିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ନେଚର for this purpose for the preservation and the protection of a right to life liberty and property particularly you can say how the people will live in a proper format or proper way there is a setting there is a creation of the authority which is otherwise known as the supreme authority and this supreme authority according to Thomas Hobbes is the absolute authority or absolute sovereignty ତାହେଲେ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲା ସବୁ ଜାଗା କ୍ଷମତା ଯଦି ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଦିଆଯିବ ସବୁ ଜାଗା କ୍ଷମତା ଯଦି ଜଣକୁ ଦିଆଯିବ then we will believe about the creation or establishment of a good state ଯଦି ସବୁ ଜାଗା କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଆଯିବ and no checks and balance no limitations will be against the authority there ସେ ଅଥରିଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ସେ ହେଡ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କୌଣସି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବା ନା okay and this kind of authority will always be treated as absolute because of he occupies an important position for creating or making the society as a proper ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସଠିକ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଥାଏ ତ ଆମେ ଆରି ଭିତରୁ ଏତିକି ଭିତରୁ ଆମେ ଏଇଆ ବୁଝିଲୁ ଯେ the idea to build a proper state was the major motto or was the primary motto of the କଣ ନା views of Thomas Hobbes ଇଏ ଗଲା Thomas Hobbes John Locke ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲେ when John Locke came into Western history he said that the views of Thomas Hobbes was not good for the period of times Hobbes ଯାହା କହିଦେଇଛି ତା ଠିକ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା if you will give maximum power to one authority automatically a day will come this authority will be treated as a negative one will do number of corruptions and this authority will be treated as a totalitarian authority ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ସେ ମନମୁଖୀ ଅବିବେକୀ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛି ସେ ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଯିବ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ଘଟିବ ନାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ନାହିଁ ପ୍ରଗତି ଘଟିବ ନାହିଁ so for this to create a good state to establish a proper state we need which type of sovereignty now we need the limited sovereignty ସେ ଥିଲା absolute sovereignty ବା unlimited sovereignty ये John Locke କହିଲା ନାଇଁ we need the limited sovereignty and the limited sovereignty will always provide a best state which otherwise known as ideal state and according to John Locke the human nature was good proper perfect they are not in a quarrelsome mind they are positive they are always settled with each other ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭଲ ଥିଲେ ଉଚିତ ଥିଲେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସବୁ କଥା but ହେଲା କଣ ନା for the protection of three things right to life liberty and property right to life liberty and property ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ protection କରିବା ପାଇଁ he entered into contact ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଉଚିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବାସ୍ତବ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ ନା ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେଇକି ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ଖୋଲିଥିଲେ ବା ଅଥରିଟି ଆଣିଥିଲେ ବା ଅଥରିଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ sovereignty ବୋଲି କୁହାଗଲା କୋଉ sovereignty ନା limited sovereignty and according to John Locke the human nature are just like positive
And the state of nature in a single word it can be explained as not pre-social, but it is only pre-political. ताकि आर बाकी बुझे कह देबा दिस इज प्री जो सोशल बट प्री पॉलिटिकल बट हॉब्स रे कोन एकला प्री सोशल एंड प्री पॉलिटिकल यार हला सोशल एंड प्री पॉलिटिकल बट तार थला कोन ना बोथ प्री सोशल एंड प्री पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स माने तो जेहेतु एटी सोशल लोक नाहंती जेहेतु ते मानकर जानि पारु नाहंती से माने ठीक कोडा भूल कोडा भलो कोडा मुंज को जाउ कोडा एबरा सब जानि पारु नाहंती then they entered into such a contract by which they will have the power to select their authority. ସେମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହଉଥିଲେ ବା ଏଇଥିପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରାଷ୍ଟ୍ରଟି ସରକାରଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କାହାକୁ ନା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ ଲିବର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ ଲିବର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ଟି ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷକୁ ଯେହେତୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ କଣ ଖୋଜିଲେ ନା ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଖୋଜିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ଖୋଜିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ବା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଅଥରିଟି ଆସିବ ବା ସୁପ୍ରିମ ଅଥରିଟି ସୁପ୍ରିମ ହେଡ୍ ବା ମୁରବୀଟି ଆସିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କାମ କରିବ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ନା ଆଇଡିଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର ଆଇଡିଆଲ ଅଥରିଟି ଅର ଲିମିଟେଡ୍ ସଭରେନିଟି ଅର ସୁପ୍ରିମ ଅଥରିଟି and basically we can say John Locke is the father of liberalism. ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଗତି କଥା ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବା ଭାବିଥିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଗଲା ଫାଦର ଅଫ୍ କଣ ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପର୍ସନାଲ ଲିବରାଲିଜମ ଇଏ ମାନେ ଏବେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବା ଜନ୍ ଲକ୍ ଇଏ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟି କହିଲେ ଆମର ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡେ ହୁ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ନ ଡେମୋକ୍ରାସି ଆଧୁନିକ ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନକ ସେଠି ଆନ୍ସରଟା ଆସେ ଜିନ୍ ଜାକି ରୁସୋ is known as the father of modern democracy or the father of representative democracy. This means যেটাକୁ indirect democracy ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ତାହେଲେ ସେ ଡେମୋକ୍ରାସି କଥା କାହିଁକି ଆସିଲା ନା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଅଫ ଦ ପିପୁଲ ଇନ ଦ ଲ ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗିଦାରିତାକୁ ନେଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ participation of the people in the law making process of the government the democracy is divided into two parts like direct democracy and indirect democracy नहीं तो से जो indirect democracy तार आउ गोटे ना थला जोटा हमें कोन ना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोली से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कथा जी सुंदर भाव रे दर्शाइतले कहितले सूचैतले आलोचना करितले से आ केही नाही से होछन्ती कि ना जिन जैकी रुसो जदिव जेनेवार जो स्विट्जरलैंड जेनेवार जन्म हेले परवर्ती समय फ्रांस एत पपुलारिटी बढ़ेले जी कौन सी गोटे एस्टाब्लिश कले डेमोक्रेसी इज द सुप्रीम आइडिया इन द सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बा परोक्ष गणतंत्र बेसी भल पाइले बेसी सपोर्ट कले कहीं ना ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि अनुसार जनसंख्या वृद्धि हेतु प्रत्यक्ष गणतंत्र आउ ठीक काम कर पाला नहीं तेणुक से परोक्ष गणतंत्र को दर्शाइले से परोक्ष गणतंत्र अनुसार से कहवाई चाहिए कौन ना द डेमोक्रेसी और द अथॉरिटी मस्ट बी बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ पॉपुलर sovereignty. This means everyone living in the territory of the state should have the right to do everything. जे राष्ट्र परिसीमा भितर जन्म ग्रहण करिछि ता पाखरे सब क्षमता रहिबो बा ता पाखरे सब अधिकार रहिबो से राष्ट्र को परिचालना करिया तो ताके हम कोन कहतु ना पॉपुलर सॉवरेनिटी ये ताहले कोन कहले काहे केमितिया पॉपुलर सॉवरेनिटी कथा कहले पॉपुलर सॉवरेनिटी अर्थ कथा कोन कहले ना आका पाखरे द मेन आर नोबल एंड सर्वेंट्स मनुष्यर प्रकृति बहुत भलो राष्ट्र प्रकृति भी भलो से कहले प्री सोशल एंड प्री पॉलिटिकल ये कहले सोशल एंड पॉलिटिकल सब ठीक किंतु गोटाए जिनसर अभाव अछि कोन अभाव अछि ना द एब्सेंस ऑफ पीपल्स विल व्हिच अदरवाइज नोन एज जनरल विल लोक मानकर किसी गोटे इच्छा अछि लोक मानकर किसी गोटे कोन ना आशा अछि अभिप्सा अछि आकांक्षा अछि जो आशा अभिप्सा आकांक्षा को पूरण करिवा पय बा पूरण करिवा निमित्त से माने कोन कले ना गोटे कॉन्ट्रैक्ट को आस्थिले एंड से माने तो समस्त आसी एकत्रित हेले बा समस्त परस्पर परस्पर भीतर गोटे
କମ୍ବିନେସନ କରିକି ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଅଥରିଟି ତିଆରି କଲେ ତାକୁ କଣ କୁହାଗଲା ନା ପପୁଲାର ସଭରେଣ୍ଟି, ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। କାହିଁକି ସେ ୱିଲ୍ କଥା ସେ କହିବା ପାଇଁ କହିଲା ନା ସେ ୱିଲ୍ ଆମେ ସେ କଣ କହୁଛୁ ନା ଜେନେରାଲ ୱିଲ୍। ଆଚ୍ଛା ଜେନେରାଲ ୱିଲ୍ ଟା କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ୱିଲ୍ ଅଫ ମେଜରିଟି। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କର ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ହାପିନେସ୍ ଅଫ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ବେନ୍ଥାମ ପଢିବା ଜର୍ମି ବେନ୍ଥାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପଢିଲା ବେଳେ ଯୋଉଟା କହିବା ଯେ ସେଇ କଥା ଉପରେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସେଇ କଥାକୁ ଫୋକସ କଲେ କଣ ନା ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ବିକାଶ ଘଟେ, ପ୍ରଗତି ଘଟେ, ଦେନ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ସେ ଦ୍ୟାଟ ଦ ଡେମୋକ୍ରାସି ଇଜ ଗୁଡ୍ or the democratic form of government is good. So for this purpose he supported the idea of କଣ ନା popular sovereignty and he believes that popular sovereignty will create a proper government with the passage of time. ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବା ସମୟର ବ୍ୟବଧାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ସରକାର, ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତିଆରି କରିବ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। and ସେଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବା ସେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନମୂଳକ କଥା ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବୁ ନା ଡେମୋକ୍ରାସି। So democracy is the form of government where everyone has the equal say. ସିଏ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା, ଯୋଉଠି କଣ ହେଇପାରିବ ନା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ କଣ ନା ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମୂହ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବୁ ନା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁ, ପ୍ରଗତି କରିପାରିବୁ, ବିକାଶ କରିପାରିବ। ମାନେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କି ଜିନ୍ ଜାକିର୍ ରୁସୋ or Rousseau is otherwise known as the father of modern democracy. ରୁଷୋ କି ହିଁ ଆମେ କଣ କହୁଥିଲୁ ଫାଦର ଅଫ ମଡର୍ନ ଡେମୋକ୍ରାସି କଥା ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ରୁଷୋ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା କଣ ନା ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ରୁସୋଜ view as well as the influence of the political field, we can say Rousseau was one of the brilliant philosopher, provocative, equally controversial and highly critical of his times. କାହିଁକି ଦେଖୁନ ସେ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଗୁଡା କହିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସିଏ ମନାର୍କି କଥା କହୁଥିଲା, ଇଏ ବି ଲିମିଟେଡ ମନାର୍କି କଥା କହିଲା, ସିଏ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ମନାର୍କି କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ କହୁନଥିଲେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଡେମୋକ୍ରେସି ବୋଲି କହୁଛୁ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜିଂ ବା ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଣିଲେ ବା ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କଲେ that democracy or the popular sovereignty or the democracy is such a form of government where the people will have the power to create their authority, to find out their authority, to select their authority, to choose their authority. ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ହିଁ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ପାଇବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସରକାର ବାଛିବାର ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ନିହାତି ରୂପରେ ଆମେ କହିବୁ କଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକମଙ୍ଗଳକାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ତିନି ଜଣ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଦେଖିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ସଭରେଣ୍ଟି କଥା। ତିନି ଜଣ ଭିତରେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ କଥା କହିଲି, ସିଏ ହେଲା ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସଭରେଣ୍ଟି, ଇଏ ହେଲେ ଲିମିଟେଡ ସଭରେଣ୍ଟି, ଇଏ ହେଲେ କଣ ନା ଯୋଉଟାକୁ ପପୁଲାର ସଭରେଣ୍ଟି, ଜନପ୍ରିୟ ସରକାର ବା ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ to establish a civil society, how far the people will get their rights, the people are able to select not the people are able to build a good society was the major motto, was the primary motto of Thomas Jean Jacques Rousseau. And the civilization of earth led to the enclosure of land, and this necessary gave rise to the idea of property. ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟି କଥା ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଆସିବ ସେ କଥାଟା ଆମେ କଣ ନା as according to Rousseau or as Rousseau puts it in the famous statement କଣ the first man who after facing off a piece of land took it upon himself to say this belongs to me, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଆସିଲା ବା ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା ବା ସେଇଠି ସେ ବସବାସ କଲା ବା ସେ ଏରିଆଟାରେ ସେ ତାର ଭାଗିଦାରିତା କଥା କହିଲା, ସେ ଫାଷ୍ଟ ସେ କଥା କହିଲା this belongs to me, ସେ ପ୍ରପର୍ଟିଟା ମୋର, and found people simple minded enough to believe was the true founder of the civil society. ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜ, ଉଚିତ ସମାଜ, ବାସ୍ତବ ସମାଜ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ, ଯୋଉଟାକୁ ଜେନେରାଲ ୱିଲ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଥିଲୁ। ସେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଭିପ୍ସା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଭିପ୍ସା ରହିଛି, ତାକୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ଯଦି ଆସିପାରିବ ଯୋଉଟାକୁ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ସେଠି ଅଟୋମେଟିକାଲି ଦ ଜେନେରାଲ ୱିଲ୍
as treated as the sovereign will or as treated as the master will. है ना? So Rousseau's conception of sovereignty or Rousseau's concept of sovereignty is different from the both idea of Hobbes and Locke. Hobbes or Locke और Rousseauଙ୍କର different view ଆସିଗଲା କାହିଁକି ନା in Hobbes philosophy or in Hobbes ideas the people set up a sovereign and transfer all powers to him. ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି କରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସରକାର ବାଛିଥିଲେ. In Locke's social contract the people set up a limited government for limited purposes. But Locke shows the concept of sovereignty, which otherwise in the middle, like popular and monarchy. Locke ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟି କହିଲେ ନା ସେ ପ୍ରପରଲି ପପୁଲାର ହେଇପାରିଲା ନା ସେ ପ୍ରପରଲି ମୋନାର୍କ ଲକ୍ ଭାରି ଚାଲାକି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ କଣ କାହାକୁ ବିରୋଧ କଲାନି କି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲାନି ଅନେକ ସମୟ ଦେଖିଥିବ ଅନେକ ଗୁଡେ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ମାନେ କୌଣସି କଥାକୁ ବେଶୀ ଓପିନିଅନ ନିଜର ଦେବେନି କି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ବେଶୀ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ତାମାନେ ଦେ ଆର୍ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ବୋଥ୍ ତାର ମଝି ମଝିଆ କଥାରେ ସେ କହିବେ as a symbol of a political absolutism. So, Rousseau's sovereignty or Rousseau's sovereign, on the other hand, is the people constituted as a political community through social contact. ଲୋକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ଲୋକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଲୋକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗିଦାରିତା ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକୁ ନେଇ ସେଠି ଗୋଟେ ସଠିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ବା ସଠିକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ପପୁଲାର ସଭରେଣ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଗଲା ତାକୁ କିଏ କହିଥିଲା ନା ତାକୁ ଯିଏ କହିଥିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆମର ଜିନ୍ ଜାକି ରୁସୋ ବା ତାକୁ ଆମେ ରୁସୋ ବୋଲି କହିବା ସୋ ଏ ତିନିଟା ଜାଗା ଫିଲୋସଫିରୁ ଆମେ ଇଏ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ସମସ୍ତେ ଫୋକସ କରିଛନ୍ତି ବା ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ହାଉ ଦ ସଭରେଣ୍ଟି ୱିଲ୍ ବି ଦେୟାର ଅଥରିଟି କେମିତି ଆସିବ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ କେମିତି ହବ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଗତି ବିକାଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହବ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ ବା ସଠିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ପାଖରେ ରହିବାର ଅଛି ଯଦି ଅଥରିଟି ନ ରହେ ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମ ସୋଲ ସୁପ୍ରିମ ଅଥରିଟି ନ ରହେ ଗୋଟେ ଭଲ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଅଥରିଟି ବିନା ରାଷ୍ଟ୍ର କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ଯଦି ଅଥରିଟି ନ ଆସୁଛି ଯଦି ଅଥରିଟି ନ ରହିଛି ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ନାହିଁ so for this purpose it must be said that to create one of the best authority there are number of political philosophers are given their view ସେଇ ସରକାର ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେଇ ଅଥରିଟି କ୍ରିଏଟ କରିବାର ଯୋଉ କ୍ଷମତା କ୍ରିଏସନ କରିବାର ଯୋଉ ଆଶା ଅଭିପ୍ସା ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ଯିଏ କହୁଥିଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କି ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ହବ୍ସ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଲକ୍ ଦେଖିଲେ ଏଠି ରୁସୋ ଦେଖିଲେ ତେଣୁକରି ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ କଥାଟି କୁହାଯାଏ ଏଭି ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫର ଇଜ ଦ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଫ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ସବୁ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବା ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ବା ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି what is the importance of the authority why we need authority without authority the state is just like this ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ବା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ନ ରହେ ଯଦି ସରକାର ନ ରହେ ଆମର କଣ କଣ ପ୍ରଗତି ହବ ଆମେ କଣ କଣ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବୁ ବା କଣ କଣ କ୍ଷତି ଆମ ପାଖକୁ ମିଳିପାରିବ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଉଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ସଠିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ we need authority and this authority otherwise known as a sovereignty as according to the political philosophies of the political philosophers ଏସବୁ ସବୁ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଝିହେଲା ରୁଷୋ ଟିକେ ବୁଝି ଆସିଲେ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ସିନା ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କଲେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ସାର୍ ଟିକେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ବିଷୟରେ କହିଲେନି ଦେଖ ଆମେ ଯୋଉ ବସବାସ କରୁଛେ ଆମେ ଯୋଉଠି ବସବାସ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ ବା ଯୋଉଠି ଅଛୁ ଆମେ ଆକୁ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି କହିବା କି ନା କହିବାନି ଯଦି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି କହିବା ବା କହିବାନି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତାହେଲେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଟା କଣ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନର ଆନ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା ଆମେ ମନ ଭିତରକୁ ଆଣିବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ନା ପ୍ରଥମତଃ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନର ଆନ୍ସର ଦବା କାହିଁକି ନା ଯୋଉଠି ଆମ ପାଖରେ କଷ୍ଟମ୍ସ ଟ୍ରାଡିସନ୍ସ କନଭେନସନ୍ସ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଢେର ସାରା ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲ ବାଇଣ୍ଡେଡ୍ ଅଛୁ ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ
man without society is meaningless, man without state is meaningless। ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ସଭ୍ୟତା ବା ସମାଜକୁ ଛାଡିକି ଆମେ ରହିପାରିବୁ ନା। ତାହେଲେ କାହିଁକି ସବୁ ଗୁଡିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଗଲା, କଣ ପାଇଁ ସବୁ ଗୁଡିଏ କଥା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସବୁ ଗୁଡିକର ଉପାଦେୟତା କାହିଁକି ବୁଝିଲୁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ how we will have the power to establish a civil society and basically we can say John ଯୋଉ କିଏ Jean-Jacques Rousseau became very popular because of his idea was given to the his idea to establish civil society through the process of popular sovereignty। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି କଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମାଜ ଆସିବ, ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଗୋଟେ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ ଯୋଉଟାକୁ ଡେମୋକ୍ରାସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ବା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଦେ ହାଭ ଦ ପାୱାର ଟୁ ଚୁଜ ଦେୟାର ଅଥରିଟି, ଦେ ହାଭ ଦ ପାୱାର ଟୁ ସିଲେକ୍ଟ ଦେୟାର ଅଥରିଟି। ଦେଖ ଆମର ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାସି ଦି ଭାଗ କରିଦିଅ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସିରେ କଣ କଲେ ନା ପାର୍ଟିସିପେଟ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ କଲେ ଆମେ ଆମ ଅଥରିଟି ବାଛି ପାରିଲେ, ତାମାନେ ସେଠି କଣ ହେଲା ମୋର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମସ ଅଛି ହ୍ୱାଟ ଏଭର ମେ ବି ମୋର ଯାହା ବି ଲାକୁନା ଅଛି ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମସ ଅଛି ମୁଁ ଅଥରିଟି ପାଖରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରିଲି। ତାମାନେ ସେଠି ମୋର ଓପିନିୟନ୍ସ ରହିପାରିଲା, ସେଠି ମୋର ଭ୍ୟୁଜ ରହିପାରିଲା, ସେଠି ମୋର ମୋର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିପାରିଲି। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଯେତେବେଳେ ହଉନଥିଲା ଆଗେ କଣ ହଉଥିଲା ସେଠି ଜୋର ଯାର ମୁଲକ ତାର ନୀତି ଥିଲା। ଯେମିତି ଥମାସ ହବ୍ସ କଣ କହିଲା ନା ମାଇଟ୍ ଇଜ ରାଇଟ୍ ୱାଜ ଦ ହ୍ୟୁମାନ ନେଚର, ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ମଣିଷର ଆଦତ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ଥିଲା କଣ ନା ମାଇଟ୍ ଇଜ ରାଇଟ୍। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ରୁଷୋ କହିବା କଥା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଠି ସିଭିଲ ଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ସିଭିଲିଆନ ଥିଲେ, ନୋବୁଲ ସେଭେଜ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷର ଅଭାବ ଥିଲା, ସେମାନେ ଠିକ ଅଥରିଟି ବାଛି ପାରୁନଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମ ଅଥରିଟି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସଠିକ ଅଥରିଟି ବା ବାସ୍ତବ ଅଥରିଟି ବୋଲି କହୁଛୁ ସେ ସେଟାକୁ ବାଛି ପାରୁନଥିଲେ। ତ ଯଦି ବାଛି ପାରୁନଥିଲେ ବା ବାଛି ନଥିଲେ ସେଠି ଭଲ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା। ତ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ବାଛିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଥିଲୁ ନା ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ ପପୁଲାର ସଭରେଣ୍ଟି, ତାକୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବା ଲୋକପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ବା ଯୋଉଠି ସରକାରଟା କାହାର ନା ଯେମିତି ଆମେ କହିଥିଲୁ ଟିକେ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଡେମୋକ୍ରାସି ଇଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ପିପୁଲ ବାଇ ଦ ପିପୁଲ ଫର ଦ ପିପୁଲ। ଗଣତନ୍ତ୍ର କଣ ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରକାର। ସେଠି କେହି କହିପାରିବନି ଏଇଟା କେବଳ ମୋର ବା କେହି କହିପାରିବେନି ଏ ସରକାରର ମୋର ଭାଗିଦାର ନାହିଁ। ସେଠି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଝଗଡା ହଉଛି ବା ଗୋଟେ ବଡ ଗାଡି ଛୋଟ ଗାଡି ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ, ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ କହୁଛି ଏଇଟା କଣ ତ ବାପା ରାସ୍ତା, ଖରାପ ଭାଷାରେ ଯଦି ଗାଳି କରି କହୁଛି, ଇଏ ବି ତାକୁ କହୁଛି ଏଇଟା କଣ ତ ବାପା ରାସ୍ତା। ଆରେ ସିଏ ତାକୁ ଗାଳି କରୁଛି, ଇଏ ବି ତାକୁ ଗାଳି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ରାସ୍ତାଟା ଆମର, ସିଏ ତା ବାପାର ରାସ୍ତା, ସିଏ ଏ ଲୋକଟାର ବି ବାପାର ରାସ୍ତା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଡିଟେ କିଣୁଛେ, ନୂଆ ଗାଡିଟେ ଯେତେବେଳେ କିଣା ହଉଛି ତାର ସେପାରେଟ ପ୍ରାଇସ ପୁରା ପଡିକି ଆଉଛି ୱିଥ ରୋଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତ ଯଦି ମୁଁ ରୋଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଛି, ହଁ ମୁଁ ଏଇଆ ବୁଝିପାରିବି ଗୋଟା ବଡ ଗାଡି ଅଧିକା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ସାନ ଗାଡିଟା କମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଛି। ତାମାନେ ସେଠି ସେ ତାର ଆକାର ଅନୁସାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇଯିବା, ତାର ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଯାହା ଅଛି, ତାମାନେ ଏଟା ତ ବହୁତ ତାଙ୍କର। ତେଣୁକରି ଆମର ଏଠି କହିବାର କଥା ସେଠି କାହିଁକି ଆମେ କହୁଛୁ ନା ଦ୍ୟାଟ ଡେମୋକ୍ରାସି ଅର ଦ ପପୁଲାର ସଭରେଣ୍ଟି ଅର ଦ ପପୁଲାର ଆଇଡିଆଜ, ସେଇ କଥାଟା କେହି ବି କହିନଥିଲେ। ଇଏ 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 ଚିନ୍ତା କଲା ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ କାହିଁକି ଆମ ଅଥରିଟି ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦବ। ଯଦି ଅଥରିଟି ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ମନମୁଖୀ ହେଇଯାଉଛି, ଅଥରିଟି ଅବିବେକି ହେଇଯାଉଛି। ଯୋଉଟା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଥିଲା କଣ ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଟର୍ମ ଶୁଣିଥିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡେମୋକ୍ରାସି ଯଦି କେତେବେଳେ ପଢିଥିବା ଜାଣିଥିବା, ସେଠି ଯଦି ଅଥରିଟି ଭୁଲ କାମ କରୁଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଓପନ ଏୟାର ଡିସ୍କସନ କରନ୍ତି, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ତାମାନେ ସେ ଅଥରିଟି ଯଦି ଭୁଲ କାମ କରିଛି ତାକୁ ସେ ପଦବୀରେ ଆମେ ବସେଇ ଦବୁ ନାହିଁ, ସେ ପଦବୀରେ ଆମେ ତାକୁ ରଖେଇ ଦବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ବାରମ୍ବାର ସେ ପଦବୀରେ ତାକୁ ବସେଇ ଦିଆଯାଏ ସିଏ ମନମୁଖୀ, ଅବିବେକୀ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ, ଖରାପ କାମ କରିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଠି କଣ କହୁଥିଲୁ ନା ପପୁଲାର ସଭରେଣ୍ଟି। ସୋ ଫର ଦିସ୍ ପର୍ପଜ Rousseau became very popular for his term the popular sovereignty, and popular sovereignty basically believes that the power of the people to establish a form of a government by to establish a form of government, ତ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା କଣ ନା ସଭରେଣ୍ଟିର କଥା। ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ କଣ, ରୁଷୋ କହୁଥିଲା ସେ ଲୋକମାନେ ଅଲରେଡି ସିଭିଲିଆନ, ଲୋକମାନେ ସଭ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସେମାନେ କ୍ୱାରେଲସମ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭଲ ଭାବରେ ବସବାସ କରି ଶିଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭାବ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ୱିଲ୍, ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ୱିଲ୍ ବା ସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ସେଇ ସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛାକୁ ବି ସେ ଦି ଭାଗରେ କରିଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲ ୱିଲ୍, ଗୋଟେ ହଉଛି ରିଅଲ ୱିଲ୍। ତାମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାଟା ତାଙ୍କର ଆସିଛି ବା ଇଚ୍ଛାଟା ଜନ୍ମ ନେଇଛି
ताकू सुरक्षित करिया दरकार बा ताकू जेतेला हम प्रॉपर कर देई पारिबु बा प्रॉपर करा जीवो अल्टीमेटली सेठी गोटे भलो राष्ट्र हैला मते एबे टिके आंसर दियो Rousseau's sovereignty is known as a popular sovereignty or popular will or popular sovereignty. Is not differ from another philosophers like Hobbes and Locke. Rousseauଙ୍କର popular sovereignty ଟା Hobbes ଆଉ Lockeଙ୍କ popular ଯୋଉ sovereignty ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ କି? କୁହନ୍ତୁ Hello. କୁହ Good evening, sir. very Yes, good sir. How Sir, Bhinna. how Sir, I can't explain, but I know it's some different. କହୁନ ଯାହା ବି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ କୁହ ନା sir ମୁଁ ବୁଝି ପାରିଛି but କେମିତି କେମିତି ଅଲଗା ସେ ଯୋଉ କଥାଟି ଆମେ କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତାହେଲେ କେମିତି କଣ ତ sir ଗୋଟେ ବାଟ ଥିବ କୋଉ ବାଟ sir ମୁଁ ଅଲଗା ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିପାରିଲେ sir ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ ଗୁଡାକ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି ତ ତା ଉପରେ ବେଶ କରି କହୁଛି ମୁଁ ତ ବେଶୀ ପଢିନି ଟପିକ କୁହ ଟାକୁ ଠିକ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। but ହଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଟିକେ କୁହ Hello. କୁହନ୍ତୁ Sir, actually, Thomas କହୁଛନ୍ତି a single rule ମାନେ sovereignty power କହୁଛି ଯେ a single rule of monarch and absolute government ଆଉ ଜନ୍ ଲକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ the people sovereignty power the people ପାଇଁ ଆଉ ଜନ୍ ରୋସସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ sovereignty power of general will be the people. ତାହେଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଲା ସେଇଟା ବୁଝିବା ସାର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମତେ ସାର୍ ଏଇଟା ଟିକେ ଜନ୍ ଲକ୍ ସରି ଥମସ ର ଯେ କହୁଛି ସିଙ୍ଗଲ ରୁଲର ତ ସାର୍ ସେଟା ପିପଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହବନି ନା ତ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି ବାକି ଯୋଉ ये ଅ, ଜି सिंगल ଜି रूलरटा होची कि ना मोनार्की एब्सोल्यूट मोनार्की कोन मोनार्की ना तमे से जो अथॉरिटीटा क्रिएट करिवो लोक माने एग्रीमेंट करिकि जो अथॉरिटी तयारी करले बा चुक्ति करिकि सेमान जो अथॉरिटी आनिले ता विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करि परिबे नाही थॉमस हॉब्स सी कांसेप्ट थला यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पावर टू मेक एनी व्यूज अगेंस्ट द अथॉरिटी जदि भी अथॉरिटी खराब काम करूची तमे ता विरुद्ध सेतिकी मात्रा स्वर उत्तोलन करि परिबो नाही आमे भी सतरे गोटे कहि थाउ कि थियोरी या प्रैक्टिकल भीतर भारी डिफरेंस अछि आमे कहू जे अथॉरिटी जदि भूल काम कला आमे ताको रिमूव कर दउ किंतु प्रैक्टिकली सेटा होय ना आमे गोटे डेमोक्रेटिक प्रोसेस जोटा विश्वास करू जे स्विट्जरलैंड रे कैंटन रे केते गोटे कैंटन रे डायरेक्ट डेमोक्रेसी अछि बट सेठी भी से माने डायरेक्ट डेमोक्रेसी के यूटिलाइज करि परना काहे कि यूटिलाइज करि परना ना लोक माने सीधा सड़क भाबे तांको सरकार को आछिला बेलु जेतिकी समय खर्च होउची ताकू से रिमूव कला बेलू ताठार बेसी समय खर्च होउची प्लस बेसी टंका भी खर्च होउची एक्सपेंसिव टाइम कंज्यूमिंग सब तेणुकर से गोटाए कथा बेसी विश्वास करते रूस कथा जदि कहजिव ना टू एस्टाब्लिश द आइडिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ पीपुल्स पार्टिसिपेशन लोक माने भाग नियंतु लोक माने अंशग्रहण करंतु सेठी से मନରେ कि गुरुत्व दउथला जो ये समाज हब्स जॉन लॉक भी मोनार्की की गुरुत्व देला किंतु लिमिटेड मोनार्की से एब्सोल्यूट मोनार्की कथा कहला हब्स ये ताको कहला लिमिटेड मोनार्की किंतु जेतले रूसो पळे आसला कहला हे तमे दिजन जा काई सेमति होजो कोन पाई से जो मोनार्की कथा को आउची बा व्हाई यू आर बिलीविंग ऑन द आइडिया ऑफ मोनार्की नो मोनार्की कहया की दरकार नै गोटाई कथा पर तमे फोकस करो ना द आइडिया ऑफ पीपल्स पावर लोक मानकर क्षमता लोक मानकर अधिकार लोक मानकर भाषा लोक मानकर कथा ये सब गुड़ को गुरुत्व दो या सब गुड़ जो गुरुत्व देद निश्चित से गोटे ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ବାସ୍ତବ ସମାଜ ହେଇଯିବ ହେଲା ତେଣୁକରି ରୁଷିଆ became very popular for his idea like the popular sovereignty
and ସେଠି ତାଙ୍କର ବଢିଆ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ଦ ଭଏସ ଅଫ ଦ ପିପୁଲ ଇଜ ଦ ଭଏସ ଅଫ ଗଡ ଭକ୍ସ ପିପୁଲ ଭକ୍ସ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାଣୀ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଆଚାର ବିଚାରକୁ କୁହାଗଲା କଣ ନା ଜନତାର ବାଣୀ ହଉଛି କଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାଣୀ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ କେଉଁଟା ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ବାଣୀ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ଦ ଭଏସ ଅଫ ଦ ପିପୁଲ ଇଜ ଦ ଭଏସ ଅଫ ଗଡ କାହା କଥା ଶୁଣାଯିବନି ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ସୋ ଦେନ୍ ୱି ୱିଲ୍ ବିଲିଭ୍ ଅବାଉଟ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ ପ୍ରପର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ କଣ କରିପାରିବୁ ଗୋଟେ ସଠିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାସ୍ତବ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତିକି ନ ହେଇଛି ୱି କୁଡଣ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ ଅବାଉଟ୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ସୋସାଇଟି ଆମେ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁନି ଯେ ଗୋଟେ ଉଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ବାସ୍ତବ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ସଠିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ତ ସେଇ କଥା ଯିଏ କହୁଥିଲେ ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଜିମ୍ ଜ୍ୟାକ୍ୟୁଜ ରୁସୋ ହେଲା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାରିଲେ ଆଉ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯିବା ତା ପରଟାରେ ଅଛନ୍ତି କି ନା ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍ଗ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୋଭର୍ବ ଅଛି ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍ଗ ଇଜ ଦ ସେଲ୍ଫ କନସିୟସ୍ କନଜରଭେଟିଷ୍ଟ ସିଏ ନିଜେ ନିଜ ଆଡେ ଗୋଟେ ରକ୍ଷଣଶୀଳବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍ଗ ୱାଜ ଦ ସେଲ୍ଫ କନସିୟସ୍ କନଜରଭେଟିଷ୍ଟ କଣ ନା ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍ଗ born on 1729 and died on 1797 is considered one of the most important conservative political thinker that England has produced. ଇଂଲଣ୍ଡର ଇତିହାସ ଇଂଲଣ୍ଡର ଦିଗ୍ବଳୟ ଇଂଲଣ୍ଡର ସଭ୍ୟତା ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଅଥରିଟି କଣ ନା ଯିଏ କନଜରଭେଟିଭ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଠିକ କନଜରଭେଟିଭ କଥା ବୁଝିବା ଆମେ ବେଳେବେଳେ କେତେବେଳେ ଶୁଣିଛେ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ସେ ଲୋକଟି ଭାରି କନଜରଭେଟିଭ କଣ କନଜରଭେଟିଭ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କଣ ଥିଲା ମୋନାର୍କି ଥିଲା ଦେଖ କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଫିଲୋସଫର ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡରେ କଣ ଥିଲା ନା ମୋନାର୍କି ଏ ଫିଲୋସଫରଟା ମୋନାର୍କିର ଫରରେ ବେଶୀ ଥିଲେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ରହିବ ରାଜାଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନ ଥିଲା କୋଉଠି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ତାକୁ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ତେଣୁକରି ସେ ଭଲ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହି ଇଜ ଏ ସେଲ୍ଫ କନସିୟସ୍ କନଜରଭେଟିଭ ତାଙ୍କୁ କେହି ଶିଖେଇ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦର୍ଶନ ନେଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆଡୁ ଥିଲେ ଗୋଟେ ରକ୍ଷଣଶୀଳବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ଯୋଉ ରକ୍ଷଣଶୀଳବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ କୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନା ବେଶୀ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତି ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କଷ୍ଟମ୍ସ ଯାହା ଟ୍ରାଡିସନ୍ସ ଯାହା ଫିଲୋସଫି ଯାହା ତାକୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଭଲ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିପାରିବାର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କଣ କହିଲେ ନା ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍ଗ ୱାଜ ଦ ସେଲ୍ଫ କନସିୟସ୍ କନଜରଭେଟିଭ and ଟିକେ ଯିବା Edmund Burke's thought is difficult to categorize. First, he showed no clear preference for he had both liberal as well as conservative. कुछ फास्ट हम ଟିକେ ଜାଣି ହେଲା ଠିକ ରେ ସେ liberal as well as conservative which became evident in his support to American revolution. ତାମାନେ ଯେ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ବା ଆମେରିକା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଦେଖିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି କହିଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ବା ସେଇଟା ଆମକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ସୂଚାଉଛି ସେ ଲିବରାଲ and his opposition to the French Revolution. ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବା ଫ୍ରାନ୍ସର ବିପ୍ଳବ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ତାମାନେ ଏଠି ଲାଗୁଛି କନଜରଭେଟିଭ ଇଏ ଗଲା ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଗ ୱାଜ ପ୍ରୋଲିଫିକ ରାଇଟର ଇନ୍ ହିଜ ଲଙ୍ଗ କ୍ୟାରିୟର ଆଜ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରିଆନ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ ହିସାବରେ ସେ ଲେଖିଲେ ଆଉ କଣ and therefore most of his writings were situational and could not be considered as well formulated political theory text. His most important political tract emerged as a reaction to the French Revolution of 1789.
फ्रांस युद्धर स्वर उत्तोलन फरासी राष्ट्र विरोध में जो कथा गुड़ा कही कौन 1789 विरुद्ध provides that there exists a clear relationship between a crisis and a significant development in political theory. Though his fame sets mostly for his critique of the French Revolution, there were other concerns in his as well. ताମାନେ ସେଠି ଆମେରିକାନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଏଠି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କୁ ସେ ଅପୋଜ କରୁଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେରିକାନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଯୋଉଠି ସପୋର୍ଟ କରି ଚାଲିଛି ସେଠି ଆମେ କହୁଛୁ କଣ ନା ହି ଇଜ ଲିବରାଲ ମ୍ୟାନ। ଯଦି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ତାର ଅପୋଜ କରୁଛି ସେଇଟା ଆମେ କହୁଛୁ କଣ ହି ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଲିବରାଲ ମ୍ୟାନ, ରାଦର ହି ଇଜ କନଜରଭେଟିଭ। ସୋ ଦ କ୍ରିଟିସିଜମ ଅଫ ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ସେ ଆମେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ। ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ at least in the initial period had lot of support in England. One popular defense was from Richard Price. Edmund Burke's masterpiece emerged as a critique of Price. His scathing criticism surprised many, destroying many of his close friendships. Equally shocking for many as the was the clear difference between the young and the old Burke. Burke's earlier criticism of tile king's control over the parliament. हाँ से काहाକୁ फास्ट फास्ट क्रिटिसाइज कले ना राजा जो पार्लियामेंट को कंट्रोल कर रखुଥିଲା कि इंग्लैंड पाखु जाओ सेठ तो आगे थिला एब्सोल्यूट मोनार्की थिला राजा जहाँ कहउथला दिस इज फाइनल। बट तापर समय व्यवधान क्रमे हेगला कोन ना किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कोनोसी भूल करे ना, पूरा लिमिटेड पार्लियामेंट पळे आसिला बा सेठी कोन हेगला ना पार्लियामेंटरी सॉवरेन बा पार्लियामेंटरी सुप्रीमासी। सेठी पार्लियामेंट जहाँ कहबो सेठी किंग कोन कहबो ना ता कथा कले एकमत होवा दरकार। सेठी किंग बिकेम रबर स्टैम्प व्हिच वाज द एग्जांपल ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। जदि बा प्रेसिडेंट के इंपोर्टेंट थाई पारे बा अछि किंतु सेठी राजा को पूरा स्थान कर दिया गला। आगुरु राजा जहाँ कहउतले सेटा फाइनल होतला, एबे राजा नुहे एबे पार्लियामेंट ताकर जहाँ कहला सेटा हेला डिसीजन। ता माने से सेठी कथा कहउची सेठी से क्रिटिसाइज कला, समालोचना कला, विरोध कला कोठी ना फ्रांस रो ए जो पार्लियामेंटरी एक्टिविटीज। तो एथि भी हम बुझिया पे चाहिलु बा देखिया पे चाहिलु बा जानिया पे चाहिलु ही वाज द critical activities or criticisms against the French philosophy. फ्रेंच रो इतिहास फ्रेंच रो रीति नीति नियम ए जो ता एक्टिविटीज सेठी समालोचना करे ना नहीं। तामान हम दुईटा कथा जानिया पे चाहूँ। फार्स्टली ही वाज द सपोर्टर ऑफ or he was in the best supporting activities against जो in the field of American War of Independence which was occurred in 1776, but he opposed the idea of कौन ना French Revolution of 1789। से ताकू दृढ़ समालोचना करता जो फ्रेंच रिवोल्यूशन रो मोटो थिला लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, whereas जो भी मोर अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस रो मोटो थिला नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। आमे कौन जे पर्यंत हमको अथॉरिटी पावर दिया न जाउछ, हमको वोट देवार अधिकार न मिलुछ, आमे टैक्स दबु नाही, आमे सरकार को कोन से टैक्स दबु नाही। कारण सरकार को टैक्स दउजी बोली सी हमको मन इच्छा शोषण करि चलछि, आमे सरकार को टैक्स दबु नाही। से पे नाकर व्यूज थला नो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जदि हमको प्रतिनिधित्व न मिले तेबे आमे टैक्स दबु नाही, पावना दबु नाही, कर दबु नाही। अच्छा पुनी कोन कला Edmund Burke argued that the period of Magna Carta to the Bill of Rights, Magna Carta कौन ना इंग्लैंड रो Magna Carta, अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स जोटा को कौन ना फंडामेंटल राइट्स टाइप रो व्यूज को कहला जाय। फंडामेंटल राइट्स को कहता कोठी ना इंग्लैंड रो अमेरिका कौन से पल नहीं। Edmund Burke argued that the period of Magna Carta to the Bill of Rights was one of the slow but steady consolidation reflecting continuity and the change. It was the slow process of the change. This enabled to British Constitution to preserve and provide unity within the context of diversity. सी दर्शाइला विभिन्नता मध्य एकता, इंग्लैंड विभिन्नता मध्य एकतार वार्ता इंग्लैंड विभिन्नता मध्य एकाठी हेबार जो स्वर सी सेठी दर्शाइला। ताମାନେ ଆମେ ଏଇଆ ବୁଝିଲୁ there is no place for either proportionality equality or democratic equality in his preference for aristocratic rule. Like Adam Smith, he stressed the importance of preserving and protecting property. जो हमें the father of economics बोले हम कहू, father of economical activities बोले हम कहू,
आडम स्मिथ सेठी अर्थनीति कथा कहते आडम स्मिथ सेठी अर्थनैतिक चिंताधारा कथा दर्शे पारुथिले इसे कथा कहूँ कौन ना देयर इज नो प्लेस फॉर आइदर प्रोपोर्शनालिटी इक्वालिटी और डेमोक्रेटिक इक्वालिटी इन हिज प्रिफरेंस फॉर aristocratic like Adam Smith he stressed the importance of preserving and protecting property को सुरक्षा देवा कथा से दर्शाइଥିଲେ he favored accumulation of wealth right of inheritance and the need to enfranchise property owners. While Burke was socially conservative, he was liberal in economic, and the two being fused together on each. ତାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍କ was self conscious conservative ଦେଖ ସେ କେଡ଼େ ଚାଲାକି ଆମେରିକାନ ୱାର ଅଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନକୁ ଅପୋଜ କରୁଛି and ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା what are the natural rights and social contact. What is the importance of natural rights? What is the importance of social contact? Edmund Burke pointed out the idea of human nature and the complexities of the society. And because of such consideration, no simple analysis of human nature or power is possible. से कुछ नहीं जमा सहज एनालिसिस करा जाय परिबो ना rejecting any claim of either economic or political equality. He provided a theory of rights within this large framework of his political philosophy. ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଦେଲେ ଯୋଉଟାକୁ political equality find out କରିବ ବା economic equality find out କରିବ ବା political equality find out କରିବ ଯୋଉଟା କଣ ନା theory of rights ଅଧିକାରର ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ସେଠି ବିରୋଧ କରିପାରିବା ତାମାନେ without rights the man or the development of the human beings will not be there. ଯଦି ଆମକୁ ଅଧିକାର ନ ମିଳିବ ଯଦି ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦିଆ ନ ଯିବ ଯଦି ଆମକୁ ସଠିକ ଅଧିକାର ରଖା ନ ଯିବ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଗତି ପରିପ୍ରକାଶ ବିକାଶ ଘଟି ପାରିବ ନାହିଁ ତ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଦର୍ଶାଇଲେ ବା ସେଇଥିପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ that the theory of rights he emphasized the partnership but denied any corresponding equal rights in the enjoyment of economic and political privileges in understanding and perpetuating this philosophy. The British Constitution had stood the test of time, emphasizing time almost need for continuity. Edmund Burke pointed out that in the areas of morality, principles of government, and the ideas of liberty, there was no need to make fresh beginning every time. बढ़िया कथा गला कौन ideas of liberty कथा को आउ principles of morality कथा को बार बार एगुड़ा आर आवश्यकता नहीं. Giving the example of the English achievement, he pointed out that the inevitability of the continuous process of adaptability and change within the large structure. Yes, I mean, the revolution कथा कहूँ the Rome was not built in one day. गोटे दिन करे गोटे समय रे रोम रो सभ्यता रोम रो नगरी ठिया ही नथिले ताने इट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस डे बाय डे टाइम टू टाइम ये धीरे प्रोग्रेस जदी बड़ पत्थर खंडटे परिवर्तन धीरे धीरे टाइम लगी आज बालीगढ़ परिणत हो जाए से ठीक से कथा कहूँ कौन ना इट्स द प्रोसेस ऑफ सोशल कांटेक्ट एंड द नेचुरल राइट्स जोटा हमें कौन ना लिबर्टी कथा कहूँ मनुष्यर राइट्स कथा कहूँ थियोरी ऑफ राइट्स कथा कहूँ सेटा ही धीरे धीरे हम कौन कहूँ ना गोटे बेस्ट स्टैंडर्ड को नहीं जाए ना along with the rejection of the contract, Edmund Burke rejected the Lockean fundamentals. John Lockean fundamentals like natural law, the rights of the individual, and the separation of the church and the state. The only laws that he recognized were the laws of the God. ये कहला ना किसी law फॉर ही दरकार नहीं केवल सेठी गोटाए law रहइबो the laws of God and the laws of civilized society. गोटे सभ्य समाज गोटे श्रृंखलित समाज गोटे सठिक समाज गोटे उचित समाज रे जेतेबेले कौन लोक मैंने बसवास करेंगे लोक मैंने बसवास कर अधिकार पाइबे से आम अल्टीमेटली आम व्यक्तिर अधिकार सुरक्षित रही तार राइट्स तार जो अधिकार आम देचु जो अधिकार मिली जो अधिकार दि जाए सी निश्चित रूप से सुरक्षित रही प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग वाज द मेजर मोटो और द प्राइमरी मोटो इन ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गोटे राष्ट्र व्यवस्था गोटे सरकार व्यवस्था आम या बुझिलु या जानिलु या सुचेलु या दर्शेलु आमको कौन दरकार ना राइट्स दरकार को राइट्स दरकार ना ह्यूमन राइट्स दरकार कहीं ह्यूमन राइट्स कथा चिंता कर दिया गला परिकल्पना करागला ना विदाउट ह्यूमन राइट्स नो मैन कैन बी डिक्लेयर्ड द बेस्ट वन
जदि अधिकार न दि जाउछि जदि अधिकार व्यक्तिर अधिकार को सुरक्षा दिया न जाउछि व्यक्तिर अधिकार को कोन ना स्ट्रॉन्ग करा न जाउछि देन वी कुडंट इमेजिन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट आमे राष्ट्र विकास राष्ट्र परिकल्पना राष्ट्र प्रगति ताको हम विश्वास करि परिबु नै सो फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड development of the human rights of every individual or any individual we need the idea of authority the idea of protection of their rights से अधिकार सुरक्षा रही से सुरक्षित अवस्था बसवास कले चाली चलन रीति नीति रूप से कटिक रही से निहाती गोटे वास्तव राष्ट्र बा सठिक राष्ट्र परिकल्पना कर से सब गुड़ कथा जी कहता जी दर्शाऊला कौन कहूँ ना एडमंड बर्ग्स फिलोसफी और से अधिकार सुरक्षा कथा जो चिंता कला अधिकार को जो सुरक्षित रखा कथा चिंता करागला सी निहाती दुख गोटे निज आड़ गोटे कंजर्वेटिव जोटा कि सेल्फ कॉन्शियस कंजर्वेटिव सो एडमंड बर्ग इज अ सेल्फ कॉन्शियस कंजर्वेटिस्ट who himself said that the protection of human rights the protection of the rights of the human beings was the main motto was the main activities of the state राष्ट्र अधिकार जो व्यक्तिर अधिकार को सुरक्षा रखिले राष्ट्र मंगल जनमंगल लोक प्रगति लोक विकास लोक परिवर्तन सब किसी हो जो कथा सी दर्शा चाहिए अच्छा आउ कौन कह he believes in citizenship and democracy Edmund Burke was in the favor of citizenship and democracy as by the democratic aspirations of the French Revolution. French Revolution में ही स्लोगन थिला liberty, equality, fraternity. And in a particular by the doctrines of popular sovereignty headed by Jean-Jacques Rousseau and Jean Louis. He regarded that democracy as the most shameless thing in the world. Me was a spectacle of the political ability of the ordinary people. He was an elitist, totally unconcerned about the right of the masses. For him, the best form of political practice was one that was played by the few enlightened and aristocratic. ये डेमोक्रेसी कथा विश्वास कले कि को डेमोक्रेसी हम ना गणतंत्र आमे जोटा बर्तमान पढ़ुछु सेटा गणतंत्र एक्चुअली ये सब लोक माने पार्टिसिपेट करछन्ती लिटरेट इलिटरेट जो कहते धुआ मुआ अधुआ मुआ समस्त भाग नहीं एमतिया गणतंत्र को सी विश्वास करनथला ही वाज नॉट इन द फेवर ऑफ दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी बरम से कहा कथा कहतला ना एलिटिस्ट डेमोक्रेसी कौन एलिटिस्ट डेमोक्रेसी ना हमरो चिंता कर ठीक जे अथॉरिटी रहइबो बा जे अथॉरिटी हबो सी जदि इंटेलिजेंट न हबो सी जदि श्रूड न हबो सी जदि चालाक चतुर न हबो सेठी केमिति हमें राष्ट्र डेवलपमेंट कथा चिंता कर परिया how the state will be developed how far we will have the power to able to establish a proper state ना सेठी चिंता करा जाय परिबो ना ये कोन कहया पे चाहिए कहे ना 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 जो हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की विश्वास करने माने समस्त अंशग्रहण पर विश्वास करके तुम गोटे गणतंत्र तैयारी करिवो ये जो भाषा ये जो कथा ये जो परिकल्पना आकु भूली जाओ कहीं समस्त को नहीं तुम जो सरकार आसिया कथा चिंता करुच्छ सेठी से सरकार जमा दृष्टि रही पारिबो ना से भल काम कर बासना आम धीरे 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 भूली जाऊ तेणुक आम कौन तैयारी करूँ आम केमितिया सरकार तैयारी करूँ आम कोभलिया सरकार तैयारी करूँ आम गोटे सरकार तैयारी करूँ जोटा हम एया कौन ना गोटे लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल अनलिमिटेड ना गोटे लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल से कौन करेंगे ना सरकार को चलाइए से कथा को आम सठिक सम्मान देले सठिक भाव ग्रहण कले आक्सेप्ट कले निहत रूप गोटे दिन आस गोटे समय आसो जोटा आम कौन कर गोटे अथॉरिटी बा गोटे भल स्टेट बा गोटे भल गवर्नमेंट गोटे भल सरकार टे प्रतिष्ठा कर so for this purpose it must be said that he was in favor of the idea to establish a proper society अच्छा पुणी कौन कह Edmund Burke believed that the elections gave an opportunity for the enfranchised citizens to choose a wise elite to govern them हाँ एथिपई कोन आम दरकार ना इलेक्शन दरकार कहीं इलेक्शन इज द बेस्ट वे by which we have the power to choose our authority आम आम सरकार को
आम आम अथॉरिटी को बाछि पारे ना नहीं कौन ताले कहला कि in a modified form Schumpeter provided a similar model of elitist democracy or elitist theory for democracy in the late 1940s. Like Aristotle, Edmund Burke favored the citizenship limited to the segment of adults who had the leisure for discussion and information and were not mentally dependent. The Whigs party or the Whigs political party in England and America favored the ownership of a property as a necessary condition for citizenship. हाँ, property टा ही गोटे citizenship establish करी and से property टे नहेले गोटे citizenship आसी परियो ना तामान हम ये बुझुछु citizenship दरकार गोटे democratic form of government को विश्वास कला को democratic form of government जोठी कौन हबो ना सरकार आछि केमिति ना अनलिमिटेड कथा पड़े गोटे गुड सेक्शंस ऑफ पीपल गोटे लिमिटेड सेक्शंस ऑफ द पीपल सेमान ताकर अथॉरिटी अछि सेमान ताकर सरकार बाछिबार प्रयास करे सेमान जो सरकार अछि सेठी तांकर रीति नीति नियम आईन कानूनटा सठिक बाट देई परिचालन करे तामान हमटी ये बुझिलु ये सुचिलु ये जानिलु जे द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू एस्टैब्लिश कोन ना डेमोक्रेसी and giving the citizenship of the people. आ citizenship कथा जेतेबेले निश्चित कहबो डेमोक्रेसी कथा कहबो सेठी आसीबो टलरेशन कोन सेठी गोटा पॉइंट आसला ना रिलीजन एंड टलरेशन एडमंड बॉक्स व्यूज ऑन रिलीजन एग्जिबिटेड बोथ लिबरल एंड कंजर्वेटिव परसेप्शन बढ़िया कथा काहे कि तुम देखुना एटा लिबरल एंड फास्ट विंग कहले काहे कि लिबरल ना से स्ट्रांगली सपोर्ट कला काहे को ना अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस जोठी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन रहला सो पुणी साଙ୍ଗे साଙ୍ଗे फ्रेंच रिवॉल्यूशन विरोध कला 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन को से विरोध कला काहे ना सेल्फ कॉन्शियस रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल को सपोर्ट करे उसी विश्वास करे सेट पे हम कौन कहला ना ही वाज द सेल्फ कॉन्शियस कंजर्वेटिस्ट एडमंड बॉक्स व्यूज ऑन रिलीजन exhibited both liberal and conservative perception. He defended traditional practices of the establishment of church unless there was an intolerable abuse. He equated an attack on established the Church of England as tantamount to an attack of England's constitutional order. He was convinced that establishment of a church would foster peace and dissolved civil discord. His liberal temperament made him advocate and defend toleration for most religious sects. Edmund Burke did not quarrel with the ascetics as long as they did nothing to publicly attack or subvert religion, while he began to dislike Hume for his open contempt of religion. He remained friendly with the religious elites, even though the latter blamed Roman Catholicism for impeding economic and political progress. ताମାନେ ଆମେ ଏଠି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ରିଲିଜିଅନ ରେ ଟଲରେସନ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଟିକେ ଏଠି ଦୂରେଇ ଯିବା ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ସେଭଳି ହିରୋ ଜନ୍ମ ନେଇ ନଥିଲା କଣ ତାଙ୍କର ମୁଭି ହେଲା କଣ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନୁ ସେ ତାର ଟୋଟାଲି ଛାଡିକି ପଳେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଗଲା ତମେ ଏକାଥରେ ଉଠିଲ ହଠାତ୍ ପଳେଇଗଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ଭୁଲ କାମ କଲନି କି ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ସେତିକି କାପାବୁଲ ଥିଲା ସେ ପରିବାରଟାକୁ ଭଲରେ ଚଳେଇ ନବ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଉଲ୍ଟା ବୋଝ ହଉଛି ତେଣୁକରି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ସେଠି ସେ ଯୋଉ କାଶୀ ବାରାଣସୀ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଶିଖାଗଲା ଟଲରେସନ ଯଦି ତମର ନିଜର ସହିବାର କାପାସିଟି ନାହିଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ନାହିଁ ବା ନିଜେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ କଠିନ କାଳେ କଣ ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ସନ୍ଥ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହବାର କ୍ଷମତା ତମ ପାଖରେ ଅଛି
ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇଆ ବୁଝିଲୁ, ଏଇଆ ଜାଣିଲୁ, ଏଇଆ ସୂଚେଇଲୁ, ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ଯେ that the religion speaks of or teaches us about toleration. How we will have the power to tolerate everything. ଆମେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କଣ ନା ସମୟ ସହିତ ବା ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇକି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମାରେଖାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛୁ। ତ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ଯିଏ କହୁଥିଲା ସେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ସେ ହଉଛି କିଏ ନା ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍ଗ। ତେଣୁକରି ତାକୁ କେହି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସମୟର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ ନିଜେ ପରିଚାଳିତ ହେଇ 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 ନିଜକୁ ସେଇ ସ୍ତରରେ ସେଇ ସୋପାନରେ ବସିଛି। ତେଣୁକରି ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍ଗ ୱାଜ ଦ ସେଲ୍ଫ କନସିୟସ୍ କନଜରଭେଟିଭ। ସିଏ ନିଜେ 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 ନିଜକୁ ତିଆରି କରିଥିବା ଗୋଟେ କଣ ନା ଦାର୍ଶନିକ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ସମରି ଅଫ୍ କରିବା, ୱାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିବା, it was Edmund Burke that conservatism as a political ideology came into being. He is known best for his critique of French Revolution, which was in complete contrast to his earlier criticism of the majorly by East India Company and his support to the cause of the American colonies. American ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେରିକାର କଲୋନି ସିଷ୍ଟମ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ସେ ବିରୋଧ କଲା। He criticized Jacobianism for its wholesale attack on establishment of religion, traditional constitutional arrangements, and the institution of property, which he saw as the source of political wisdom in a country. He favored the accumulation of wealth, rights of inheritance, and the need to enfranchise property owners. While Edmund Burke was socially conservative, Edmund Burke was socially conservative. He was a liberal in economic. He was a liberal in economic. ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରି liberal, କିନ୍ତୁ socially he is very conservative. He criticized the theory of natural rights and social contract. He emphasized the partnership but denied any corresponding equal rights in the enjoyment of economic and political privileges. He questioned whether a political structure could be established only with rationalistic thought and continued against deductive reason in moral arguments. He was elitist and regarded democracy as the most shameless thing in the world. The best form of political practice was one that was played by a few style enlightened and aristocratic elite and accepted inequality as natural. He advocated restricted surface. On religious grounds, Edmund Burke supported the establishment of a church. He was not against ascetics or ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, as they did nothing to publicly attack on sober religion. ତାମାନେ ଏଠି ଗୋଟାଏ କଥା ଆମେ ଆଠୁ ବୁଝିଲୁ, ସେ ଡେମୋକ୍ରାସି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ସପୋର୍ଟ କରିନି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଅପୋଜ କରିନି। ବରଂ କଣ କହିଛି ନା ଇକୋନୋମିକ ଲିବରାଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲି ସେ ଭାରି କଞ୍ଜର୍ଭ, ସୋସିଆଲି ଭାରି ସେ ଆଙ୍କରୁ ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍ଗ ଯଦି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରି ଗୋଟାଏ ଧାଡ଼ିରେ କହିବ, ସେ କହିଛି ଝିଅଟି ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି ହଉ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆଇଡିଆକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ କଷ୍ଟମ୍ସ ଟ୍ରାଡିସନ୍ସ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆମର ଯୋଉ ପୂଜା ବିଧି କଥା କହୁଛେ ବା ଯାହା ବି ଟ୍ରାଡିସନ୍ସ ଆମ ଘରେ ଅଛି, ଚାଲି ଚଳନ, ରୀତିନୀତି, ରୂପରେଖ, ଭାଷା, ଇଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଝିଅ ପାଖରେ ରହୁ। ତାମାନେ ଏଇଆ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ। ସେ କହିଛି ଝିଅଟି ପୁରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହଉ, ସେ ଟାଉନସିପରେ ଯାଇ ରହୁ, ଭଲ ପାଠ ପଢୁ, ଯାହାର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଖାଇବା ଖାଉ, ମଡର୍ଣ୍ଣିଟିକୁ ପୁରା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁ, ବଟ୍ ୱିଥ୍ ସମ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିମିଟେସନ୍ସ। କଣ ନା ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଧୂପଟେ ଦେବା କଥା ବି ଶିଖିଥାଉ, ସେ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ବିଧି କଥା ବି କିଛି ଜାଣିଥାଉ। କାହିଁକି ନା ସେ ତା ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡା ସେ କହିଥିବାରୁ ତାକୁ କଣ କୁହାଗଲା ନା ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍ଗ ଇଜ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଅର୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଏ ସେଲ୍ଫ କନସିୟସ୍ କନଜରଭେଟିଷ୍ଟ। ହେଲା, ଟିକେ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା। ମତେ ଏବେ 2 ମିନିଟରେ କୁହ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍ଗ?
Good evening, sir. Good evening, sir. କୁହନ୍ତୁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ କୁହନ୍ତୁ। Demon broke the conversion as a political ideological came into being. He is now best of for his critique of the French Revolution, which was the complete contrast to his earlier citizen, the East India Company. He found of wealth, right of inheritance, secure of political wisdom in country. He criticized the theory of natural rights and social contact. Edmund Burke, an Anglo-Indian Irish statesman and philosopher, is widely regarded as a foundational figure in modern conservative thought, known for his critiques of the French Revolution and his emphasis on traditions, gradual reform, and the importance of practical experience in governance. ତାପରେ କୁହ ବଢିଆ ଆନ୍ସର ଅଛି ଠିକ କଥା ଗୁଡା ତାପରେ Hello. କୁହନ୍ତୁ। Sir. Adam Burke contribute to the political thoughts by promoting conservatism, gradual reform, respect to the traditional, and deep revolutionary politics. And his idea is continue to influence politicals and debates even today's. ତାପରେ ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ।
ଅନ୍ୟମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। Yes, sir. Edmund Burke, often called the father of modern conservatism, believed that human beings are steeped in original sin and that society therefore needs traditional institutions such as an established church and a landed aristocracy in order to function. ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବଢିଆ ଅଛି, answer ବଢିଆ ଅଛି। ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍ଗକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି କିଛି ଶିଖି ପାରିଲେନି, ଜାଣି ପାରିଲେନି ଆମେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଧାରରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍ଗ ହଉଛି ସେଲ୍ଫ କନସିୟସ୍ କନଜରଭେଟିଷ୍ଟ, ଦେଖ ସେ କେଡ଼େ ଚାଲାକ, ସେ ଲିବରାଲ ଇନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ବଟ୍ ସେ ଭାରି ଚାଲାକ। ଯେ କହିଲା ସୋସିଆଲ କଷ୍ଟମ୍ସ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଟ୍ରାଡିସନ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଯଦି ସୋସିଆଲ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଠିକ ଥିବ ବା ଯଦି ସୋସିଆଲି ଆମେ ସାଉଣ୍ଡ ଥିବା, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱିଲ୍ ବି। ଦେଖ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ନା କାହିଁକି ତାର ଗୋଟେ ଭଲ କଷ୍ଟମ ରହିଲା, ରାଜା ତା ପୁଅ ରାଜା ତା ପୁଅ ରାଜା ତାମାନେ ସେ ଗୋଟେ ହେରିଟେଜ ପିରିୟଡ ଥିଲା, ଗଲା। ଆଉ କଣ ରହିଲା ନା ଯୋଉଟା ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସଭରେନିଟି ଥିଲା ବା ଆବସଲ୍ୟୁଟ ମୋନାର୍କି ଥିଲା, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ତାକୁ କଣ କରିଦିଆଗଲା, ଲିମିଟେଡ ମୋନାର୍କି। ତାମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଶୃଙ୍ଖଳା ଏଗୁଡିକୁ ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା, ଯିଏ ଲାଇକ୍ କରୁଥିଲା, ଯିଏ ଫେଭର କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିଲୁ କଣ ନା ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍ଗ। ସୋ Edmund Burke's activities or the views to establish the idea of a society was the main motto or was the major motto। କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରିବ ବା ଗୋଟେ ଉଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରାଯିବ, ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନିହାତି ଭିତରେ କଣ କରାଯିବ ନା ସୋସିଆଲ କଷ୍ଟମ୍ସ ଟ୍ରାଡିସନ୍ସ ଠିକ ଥିବ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶୃଙ୍ଖଳା ରୀତିନୀତି ନିୟମ ଠିକ ଠାକ ଥିବ, ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବା। ସୋ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ କଣ ନା ଫେଭର ଅଫ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସିନାରିଓ ୱିଲ୍ ବି ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଦେୟାର।
ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ନା ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଥା କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସେଠି ଯୋଉ ଲୋକ ସାମିଲ ନେବେ ସେ କଥା ଗୁରା କହୁନଥିଲା, ବରଂ କଣ କହୁଥିଲା ନା ଗୋଟେ ପ୍ରପର ସେକ୍ସନ ଅଫ ସୋସାଇଟି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଏଲିଟିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଥିଲା ବା ଏଲିଟ ଗ୍ରୁପ ବୋଲି କୁହାଥିଲା, ସେମାନେ ଭାଗ ନେଲେ, ସେମାନେ ମିଶିଲେ, ସେମାନେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଠିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆସିପାରିବ। ହେଲା, ତାପରକୁ ଯିବା। ଟିକେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ନା, ଆଉ କୋର୍ଡିନେସନ ହୁଅନ୍ତା, ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆସ ଇମାନୁଏଲ କାଣ୍ଟ କଣ ଯିବା? ଇମାନୁଏଲ କାଣ୍ଟ was a German political philosopher of 18th century. କେବେ ନା 1724 ଜନ୍ମ ହେଇକି 1804 ଚାଲିଲା। He was a professor of philosophy at the University of Königsberg in Prussia. He was a contemporary of Jean-Jacques Rousseau, A.O. Hume, and Adam Smith. He was 65 years of old at the time of the French Revolution of 1789. 1789 ରେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ଆକୁ କେତେ ହେଇଥିଲା ନା 65 years old, which he praised for his republican goals while criticizing it for its use of immoral means. Immanuel Kant believed that a political legal order could be just only if its pays homage to morality. ଯଦି ଆମର ମାନବିକତା ଅଛି, ମୋରାଲିଟି ଅଛି, ସଠିକତା ଅଛି, ଉଚିତତା ଅଛି, ତେବେ ଗୋଟେ ଭଲ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଇପାରିବ। Accordingly, in his moral and political philosophy, Kant's main concern was with the necessary, universal, and critical rational principles of morality and justice in German. ତାମାନେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ନା Kant's major contribution was his critique of pure reason and epistemology, but his political philosophy is also substantially rich and novel. His political theory emphasized the necessity of treating every single person as an end in itself. His famous saying, ଭଲ କଥା କିଛି କହିଥିଲେ କଣ ନା treat humanity in your person, treat humanity in your person and in child person of everyone else always as an end as well as a means, never merely as a mean, enabled him to emphasize the rights of man, rule of law, a good legal procedure, and educational opportunities which could enhance human reason and enlightenment. କଣ କୋଉ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ନା ଦ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅଫ ଦ ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୋଟେ ବିକାଶ, ଗୋଟେ ପ୍ରଗତି, ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ ଧାରା, ତା କଥାକୁ ଯିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କଣ ନା ଇମାନୁଏଲ କାଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, କଣ କହିଲେ enlightenment as or enlightenment at the same time marked a clear departure from its separation of politics from morality. That is widely exposing the enlightenment's encroachment of human reason. Immanuel Kant took the supreme principle of that every reason to be child moral law. It na to be tested through what in he termed as the reasons of a categorical imperative of the freedom, autonomy, freedom, autonomy, equality of every human being as a moral person. By taking the moral law of a categorical imperative of a moral practical reason as the supreme principle of a human reason, lie distanced himself from his empiricist and rationalist procedures and ideas. ତାମାନେ ସେଠି କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କୋଉ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନା enlightenment, or we may begin with the locating Immanuel Kant in the long history of moral and political ideas by nothing that while his critical philosophy was a culmination of the intellectual movement of elite European enlightenment. ଗୋଟେ ୟୁରୋପର ସଭ୍ୟତାରେ, ୟୁରୋପର ଇତିହାସରେ, ୟୁରୋପୀୟର କଣ ସମାଜରେ
गोटे परिवर्तन भावधारा गोटे उदय गोटे चिंताधारा प्रोग्रेस तो चेंज कथा कहजिवो सेही चेंज ऊपर जी विश्वास करथले सेही चेंज को जी दर्शाउथले जी सूचौथले से होजनी के इमानुएल कांट सो टिके पुणी टिके पछू पळे जिवा एवरी पॉलिटिकल फिलोसोफर इज द एपिटम ऑफ हिज टाइम से जो कथा टी कहितले ठीक से कथा कहूजी कोन ना बाय द पैसेज ऑफ टाइम और विथ द डेवलपमेंट ऑफ द चेंजेस ऑफ द टाइम एवरी ह्यूमन बीइंग चेंज डे बाय डे सेही कथा दाबी उपस्थापन करी कहया पे चाहूतले कोन ना दैट द आइडियाज और द एक्टिविटीज टू एस्टैब्लिश ए प्रॉपर स्टेट और एन आइडियल स्टेट वाज देयर धीरे धीरे समय क्रम अनुसार समय स्रोत अनुसार से परिवर्तन हो जाଉଛି से जो परिवर्तन वार्ता स्वरूप परिवर्तन रूपरेख स्वरूप आम किभଳି रूप गोटे आइडियल स्टेट तैयारी करूँ एनलाइटमेंट आणबू चेंज आणबू ग्रोथ करूँ प्रोग्रेस करूँ ये सब गुड़िकर कथा जी कहूला सब गुड़िकर चिंताधारा पर जी आलोचना करूला जी दर्शाऊला ही इज नन अदर देन इमानुएल कांट अच्छा कौन कहना चाहिए आउ while the earlier revolution in astronomy or rather cosmology replaced the earth centric view of tiles cosmos with the sun centric views. Immanuel Kant, like the revolution in philosophy, placed the human being at the center of the world of knowledge. कौन करे बढ़िया कर चेंज कथा कहूँ मेटाफिजिक्स कथा कहूँ रिवोल्यूशन ऑफ मेटाफिजिक्स कथा कहूँ कौन ना द ह्यूमन बीइंग एट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज लोक मान पाखरे ढेर सारा ज्ञान अच्छे लोक मान पाखरे बहुत सारा ज्ञान वार्ता अच्छी देख कहीं एनलाइटमेंट कथा कहूँ कहीं चेंज कथा कहूँ एनलाइटमेंट आसले कौन हो कौन कह आम प्रति मुहूर्त आम फैमिली पाखु जाओ देखिए आम किसी ना किसी ग्रोथ है कौन ग्रोथ है आम जो जन्म हेले से जो कष्ट स्ट्रेस था बर्तमान आम फैमिली बहुत सारा परिवर्तन हो फूड क्लोथिंग शेल्टर एजुकेशन आम प्रॉपर्टी कथा कह एवरीथिंग ना डिक्रिज होता लोक संख्या कम किंतु इनक्रिज होता लोक संख्या बेसी कहीं ना मैं निहती 20-22 वर्ष आमको होगा जेनेल कथा जी कह पूर्व आम जो जन्म होते से आम घर बहुत सारा प्रोब्लेम था इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत थी से इकोनॉमिक प्रोब्लेम बहुत थिला बोली आमे साउंड हो पारन आमर घर द्वार स्ट्रक्चर कथा कह जाऊ सब तो सेटा जो धीरे टाइम टू टाइम बाय डे चेंज हो आसला सेठी भी गोटे कौन ना परिवर्तन देखा सेठी गोटे प्रकार विशाल परिवर्तन आम पाखे आसी से कथा कहूँ कौन हाँ द ह्यूमन बीइंग और द ह्यूमन बीइंग at the center of the world of knowledge and action. For Immanuel Kant, the human being is neither a mere passive recipient of the impressions of the natural world, nor a mere passive subject in the moral world, but an active or creative agent of them. Agent in them. आमे ये जो आमर प्रैक्टिस मन रखता आमे कहीं किसी सब जानिक आसी न किंतु कौन हुई गोटे पिलाटे आज भल आंकरिंग करुछि
तामान ता पाखरे एते पोटेंशियलिटी अछि जे गुडाए लोक बहुत सारा लोक तो आगे बसिले भी से तांको कंट्रोल कर दे परियो गोटे एक्टर टे भलो एक्टिंग करूछि से एक्टिंग पई से ताली पाउछि गाली भी पाउछि है ना इति से कथा कहू डे बाय डे टाइम टू टाइम प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ये जो प्रैक्टिस कोन कहला इमैनुअल कांट डिड एग्री with the rationalistic and empiricist thinkers of enlightenment in placing human nature or human reason rather than the authority of the church. Despotic rulers, customs or traditions at the center or source of human knowledge and morality. He, however, felt that the empiricists reduced human nature to the level of senses, insists, feelings, preferences, whereas the rationalist narrowed or restricted human reason to an egoistic, moralistic, or the inductive substance. Immanuel Kant transcendental idealistic views of a human reason and its universal. The human behavior, human surrounding, human feelings, or human reason is universal. And formal principles of justice and morality would overcome these limitations. ये जो एते सारा कंट्रोल एते सारा लिमिटेशंस अछि ताको परिवर्तन हेले ताको परिवर्तन करा गले ऑटोमेटिकली हमें कोन करबे ओटे डेवलपमेंट चिंता कर सो every kind of change every kind of development is completely in the hands of human beings in the hands of human surroundings so without change without changing characters without changing nature no development will be there ହେଲା ଆଚ୍ଛା ପୁଣି କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ପୁଣି କୋଉ କଥା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା transcendental idealistic view of human nature human reason କଣ ନା as suggested that transcendental idea or norm of the freedom or autonomy the human persons as a moral agent in central to Immanuel Kant's theory of a moral duties and obligation. These ideas Immanuel Kant notes are contained in the moral law. Yes, बड़ा कथा आउ ଟିକେ पढ़ाइसे कौन कहला the freedom of autonomy the norms of the freedom or the autonomy of the human person as a moral agent is central to Kant's theory of a moral duty or obligation. These ideas Immanuel Kant notes are contained in the moral law which has traditionally been known as the golden rule. बड़ा कथा से कहला कौन कहे ना Immanuel Kant's philosophy or Immanuel Kant's beliefs Immanuel Kant's ideas कौन कहे ना that this rule is known as a golden rule को rule ना moral law which has traditionally been known as golden rule कोटा से golden rule कथा कहले ना the norms of freedom or the autonomy and equality এই जो समानतार वार्ता समानतार कथा समानतार दर्शन समानतार शास्त्र is known as a golden rule according to the rule what we do others should be what we have them to do us कौन ना what do we do to others जहाँ हमें मानो अन्य मानव पे करूँ should be what have we would have them to do us yes ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଦେଖ ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛେ ଜଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ସ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଆମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ସ କାରଣ ରାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଆର୍ ଦ ଟୁ ଫେସେସ୍ ଅଫ ସିଙ୍ଗଲ କଏନ୍ କାହିଁକି ଆମେ ଯଦି କହୁଛେ ଖାଇବାଟା ଆମର ଅଧିକାର ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମକୁ ଯିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆମର କିଛି କାମ କରିବାର ଅଛି ତାକୁ ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ ସେ କଥା କହୁଛି କଣ ନା ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ human nature or human reason was known as the golden rule as according to Immanuel Kant. Right? So Immanuel Kant's views on golden rule is otherwise known as the reason. Right? Human reason बोली बात ଆଉ କଣ କହିଲା ନା formulations of the categorical imperative କଣ yeah, the normative idea or the freedom and the equality of all the moral agents Immanuel Kant argues that is the categorical imperative कौन categorical imperative of pure practical reason which he maintains can and should be
can and should be used to assess or test the morality of our maxim of action. He gives several formation of the categorical imperative. कौन ना the first से कहला universal law formulation, universal law formulation, universal law formulation बोली first कहला. कौन कहया पे चाहिए को कथा कहया पे चाहिए ना सेठ से दर्शाइले is made from the standpoint of the moral agent, standpoint of the moral agent, निजर morality निजर behavior से कथा कौन ना action ना act only on that maxim which you can at the same time will that it should become a universal law. Yes, a variant of the first formulation which can be referred as the universal law of nature formulation reads कौन कौन कहला act as if the maxim of your action were to become through you will a universal law of nature. Yes, तमे सेमती काम करिया दरकार हमरो सेमती रीतिनीति नियम रहया दरकार that you will feel कौन ना as a universal law of nature प्रकृतिर এই যে সার্বজনীন আইন বা universal law. The second formulation এটা হলো ফার্স্ট ফর্মুলেশন কোন কইলে ইউনিভার্সাল ল, সেকেন্ড রে কইলা and itself formulation, and in itself formulation is made from the standpoint of those who are affected by, or in other words those who are recipient of actions. कौन कौन कहला ना the act that you always treat humanity whether in your own person or in the person of many other always at the same time as an end never merely as a means. Yes, कौन ना ये जो end in itself से खोजी कौन ना always at the same time as an end and never a means गोटे माध्यम हो ना बरम गोटे लक्ष्य हो कौन ना end in itself formulation बोली कहला कौन ना it should be the end, it should be the objective, it should be the your aim, ये हमर लक्ष्य ये हमर रूपरेखा हबो किंतु ये कदापि माध्यम हबो नाही. ये गला फास्ट कोन कहले यूनिवर्सल लॉ फॉर्मुलेशन, सेकंड कहले एंड इन इटसेल्फ फॉर्मुलेशन, थर्ड कहूजे किंगडम ऑफ एंड्स फॉर्मुलेशन, किंगडम ऑफ एंड्स फॉर्मुलेशन कोन कहले ना द थर्ड फॉर्मुलेशन द किंगडम ऑफ एंड्स फॉर्मुलेशन views the agent and their recipients as forming a moral continuity, forming a moral continuity of self-legitimating moral action. कौन ये कोई चीज ना all maxims as proceeding from our own making of a law ought to harmonize with a possible kingdom of ends as a kingdom of nature. Yes, as a kingdom of nature. That means the kingdom ends, the kingdom of ends is the kingdom of nature. प्रकृतिर अवदान प्रकृतिर कथा जोटा को ह्यूमन नेचर कथा हम कहउतले जॉन लॉ कथा कहले रूसो कहले हॉब्स कहले ह्यूमन नेचर ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन सराउंडिंग. यस, तमे जहां भी परिकल्पना करिवो इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर. मनुष्यर आचार विचार व्यवहार चाली चलन रूप रेख रीति नीति आईन कानून ई सब गुडी के ऊपर जे परिकल्पना करिथा ताको हम कहजो ना ह्यूमन नेचर. So all the maxims are proceeding from our own making of a law ought to harmonize with a possible kingdom of ends as a kingdom of nature. ताले कोन कोन कहले ना तीनटा मैक्सिम कथा कहला गोटा यूनिवर्सल लॉ मैक्सिम, सेकंड कहले फर्स्ट कोन कहले यूनिवर्सल लॉ मैक्सिम, सेकंड कहला एंड इन इटसेल्फ फॉर्मुलेशन बा मैक्सिम, थर्ड कहला कोन किंगडम ऑफ एंड्स फॉर्मुलेशन हैला. सो द idea of a categorical imperative of a practical reason, Immanuel Kant said categorical in that it is not hypothetical or conditional to the particular wishes or inclinations of this or the moral agent or cultural community. Okay, for Immanuel Kant, morality is not what produces good for ourselves or for others, but what has to be done as an absolute or categorical duty. कौची हाँ तमे कौन ठीक करछ बा अन्य माने कौन ठीक बोली कहउछन सेटा जे ठीक कथा पड़िनी सेटा गोटे कौन हवा दरकार ना absolute और categorical duty. तमर निहाती गोटे सठिक कौन हवा दरकार ना व्यवहार हवा दरकार, सठिक तमर ड्यूटी ओरिएंटेड हवा दरकार, सठिक तमर ऑब्लिगेशन रहिबा दरकार हैला. ए ड्यूटी अराइजिंग from the priori जेटा को इनहेरिटेड बोली कहउछु
structure of our practical reason or rational will. To act morally, in other words, is to act out of a sense of duty, that is, out of respect for the moral law or the categorical imperative, and not out of considerations of self-interest. Yes, ଆମେ ସେୟା କରିବା ମୋରାଲିଟି, ମୋରାଲ ବିହେଭିୟର, ମୋରାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ, ମୋରାଲ ବିଲିଫ୍ସ ୟା ଉପରେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା କଣ ହବା ଦରକାର ନା ଆବସଲ୍ୟୁଟର categorical duty. This should be the obligation of your right, of your ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ହେଲା the universal law of right or justice, the ଏଇ ଟିକେ ସାଦ the universal law of rights and justice। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଥିଲେ ରାଇଟ୍ସ କଣ ନା ଅପରଚୁନିଟି, without which no man can be able to learn everything in the society। ଯାହାକୁ ବାଦ ଦେଲେ, ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମାଜର ପ୍ରଗତି, ସମାଜର ବିକାଶ, ସମାଜର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କଣ ରାଇଟ୍ସ। ତାହେଲେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଜଷ୍ଟିସ କଣ କହିଲେ ନା ଜଷ୍ଟିସ ଗୋଟେ ସେମିତିଆ ଧାରା ଯୋଉଠି ଠିକ ଭୁଲ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ତାହେଲେ ସଠିକ ଜଷ୍ଟିସ ବା ପ୍ରପର ଜଷ୍ଟିସ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଇଏ ଠିକ ସେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବା ସେଇ କଥା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇ କଥା ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କଣ ନା that the universal law as the supreme principle of a moral practical reason, the categorical imperative is, according to Immanuel Kant, valid not only for our inner world of thoughts, convictions, motivations, etc., but also for our outer or external world or interrelationship with each other human beings। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବା ଆମେ ଯେହେତୁ ସବୁ ଜନସମାଜ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁଷମ ସମ୍ପର୍କ, ଉଚିତ ସମ୍ପର୍କ, ବାସ୍ତବ ସମ୍ପର୍କର ଯୋଉ ଆବଦ୍ଧର ବନ୍ଧନ, ସେଇଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ନ ହେଇଛି ଆମେ ଗୋଟେ ସଠିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। So a noble state or a perfect state or a well-oriented state will be there whenever we have the opportunity to make a cooperative relationship with each other। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଠିକ ସମ୍ପର୍କ, ଉଚିତ ସମ୍ପର୍କ, ବାସ୍ତବ ସମ୍ପର୍କ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବୁ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ଷ୍ଟେଟ ଆଉ ପ୍ରପର ଷ୍ଟେଟ will be ମାନେ ଗଲା। ପୁଣି କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା rights is the totality of conditions under which the will of one person can be unified with the will of another under a universal law of ହେଲା। ଗୋଟେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ, ଆଇନ ସ୍ରୋତ ଅନୁସାରେ, ଆଇନ ଧାରା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ରହିଥାଉ ବା ଆବଦ୍ଧ ହେଇ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରହିଥାଉ, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ସମାହାରକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲ ଅଫ ଫ୍ରିଡମ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଆ ବୁଝିଲୁ, ଏଇଠି ଜାଣିଲୁ, ଏଇଆ ଶିଖିଲୁ that the coordination, cooperation, interrelation among all ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ ସମ୍ପର୍କ, ଉଚିତ ସମ୍ପର୍କ ବା ଆବଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ, ସିଏ ଗୋଟେ ସଠିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥାଏ। ସିଏ ହିଁ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥାଏ। ତାମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ଦ ସେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ ଦ ପିପୁଲ ଇନ ଦ ସୋସାଇଟି, ସାରା ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା, ମଙ୍ଗଳମୂଳକ କଥା, ସବୁ ସମାହାରରୁ ଏଇଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କି ହାଉ ଦ ଚେଞ୍ଜ ୱିଲ୍ ବି ଦେୟାର। ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା, ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର କିଭଳି ରହିବ। ଚେଞ୍ଜ ଇଜ ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ ଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଦ ସୋସାଇଟି। ବିନା ଚେଞ୍ଜରେ ତ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବୁ। ଚେଞ୍ଜ ହିଁ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହିବୁ। ତାମାନେ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ଯିଏ ଦର୍ଶଉଥିଲା, ଯିଏ ସୂଚାଉଥିଲା, ଯିଏ କହୁଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ ଦ ଇମାନୁଏଲ କାଣ୍ଟସ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଦିସ୍। ଇମାନୁଏଲ କାଣ୍ଟଙ୍କର କଣ ଆସି ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ଆଉ ଟିକେ ପଳେଇବା, କଣ କହିଲା he formulates the universal principles of right or justice। କଣ ଥିଲା ନା every action is just that
in itself or in its maxim, in such that the freedom of the will of each can coexist with the freedom of everyone in accordance with universal law. ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ଆଇନ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲ ଗୋଟେ ରହିବ। ସେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲ ଅନୁସାରେ ବା ସାର୍ବଜନୀନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିଚାଳିତ ହେଇଥାଉ ବା ପରିଚାଳିତ ହବୁ, ସେ ସବୁର ସମାହାରକୁ ଆମେ ଗୋଟାଏ କଥା କହୁଛୁ କଣ? Universal laws or universal principles. So for this purpose, all the developments of the human beings, all the progress, change, everything of the human beings will be there through the idea or through the process of a universal law. The development of the human surroundings, the development of the human behavior, the development of the society will be there through the process of a universal law. ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ଆଇନ ହବ, ସାର୍ବଜନୀନ ରୀତିନୀତି ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳାଟି ହବ, ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବାର୍ତ୍ତା ବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସୀମାରେଖା ଆସିବ। ତ ସେ ସବୁର ସମାହାରକୁ, ସେ ସବୁର କଥାରୁ ଆମେ ଏଇଆ ଶିଖିଲୁ, ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ସୋସାଇଟି, ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜନମଙ୍ଗଳ, ଲୋକମଙ୍ଗଳ, ଲୋକ ପ୍ରଗତି, ଲୋକ ବିକାଶ, ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ହେଇଗଲା। ପୁଣି କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା? He formulates he also gave an variant of the same law. कौन? Act externally in such a way that the free use of your will is compatible with everyone according to the universal law. ହଁ, ତମେ ଏମିତି କାମ କର ବା ଏମିତି ଉଚିତ କାମ କରିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କଣ ହେଇପାରିବ? ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇପାରିବ। ଗଲା। This universal rights or right or justice is known as judicial law. Yes, ତାକୁ ହିଁ ଆଇନର ଧାରା, ଆଇନର ସ୍ୱତ, ଆଇନର ବାର୍ତ୍ତା, ଆଇନର କଥା କୁହାଯାଏ। ଆଇନର ପରିସର ବାହାରକୁ ଦେଇ ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧରି ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଣ ଚେଞ୍ଜ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସୋ ସେଇ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ, ଚେଞ୍ଜ ଇଜ ଦ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଏମ୍ ଅଫ ଦ ସୋସାଇଟି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ସମାଜର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ, ମୁଖ୍ୟ ଧାରା, ମୁଖ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଅଟେ। ତାକୁ ନେଇକି ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାକୁ ନେଇକି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିକାଶ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରଗତି ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ମାନେ ତାହେଲେ କଣ କହିଲା, କୋଉ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲ or justice is a judicial law which, unlike the ethical law, it legitimates in accordance with the categorical imperative the use of correction for the implementation. ମାନେ ତାମାନେ ଏଠି ଆମେ ଏଇଆ କହିଲୁ, ଆଇନର ରୀତିନୀତି ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟା କହିଲା କଣ ନା, social contract and the state as the universal law, the principle of external freedom, rights, justice, morally enables and regulates the freedom of human beings in their external spatial relations with one another according to Immanuel Kant. According to Immanuel Kant, this principle or law or with a permissive law or judicial postulate of a practical reason which gives to everyone the right to property in any of the things of the world in accordance with the universal law of justice. Yes, whatever maybe you will do in according to the universal law of the society. ସମାଜର ବିଧି ବିଧାନ ରୀତିନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବା ସେ ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲ ଅଛି, ତା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯୋଉଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯୋଉଠି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହେଇପାରିବ। So every kind of change, every kind of development, every kind of progress is completely or ultimately based on the idea of universal law. ଆଚ୍ଛା, କଣ ହବ? In Immanuel Kant's views, the all non-human things of the world are at the disposal of humanity as a whole. Our freedom to use them can be restricted in the light of practical reasons. Universal law of right or justice, to which all positive judicial laws must conform. Anyone who first occupies
or possesses a piece of a land, for instance, must be assumed to be doing so as a part of humanity's external freedom in accordance with the practical reasons, in accordance with the rules, regulations, practical reasons of the state and society. And after that, the idea of a perpetual peace will be there. ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ସଦ୍ଭାବନା ସଠିକତା ଆସିପାରିବ. A distinctive feature of Immanuel Kant's political philosophy is the cosmopolitanism or globalism or internationalism. ତାମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ କଥା ଚାହିଁଥିଲା, ଆମର ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ପଲିସି ଯଦି କେତେବେଳେ ପଢିଥିବ ଜାଣିଥିବ, ଫରେନ୍ ପଲିସି ଗୋଟାଏ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ଭାରତର ଫରେନ୍ ପଲିସିରେ, ପିସଫୁଲ କୋଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ। ଯୋଉଠି ଆମ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଦିଟା ମୁଖ୍ୟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଥିଲା, କଣ? ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଥିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଆମର କଣ ନା ଗୋଟେ କସ୍ମୋପଲିଟାନିଜିମ୍ ହବ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ କହିଲୁ ନା ଗ୍ଲୋବାଲିଜିମ୍ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍। ବର୍ଡରଲେସ୍ ରିଲେସନ ରହିବ, ବର୍ଡର ବୋଲି ଯୋଉ ୱାର୍ଡଟା ସେଇଟା କଟିଯିବ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ସଦ୍ଭାବନା ରହିବ, କାହା ଭିତରେ ଘୃଣା ଭେଦଭାବ ହିଂସା ଏଗୁଡା ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ କୋର୍ଡିନେସନ କୋଅପରେସନ ଇଣ୍ଟରରିଲେସନ ରହିବା କଥା ଯିଏ କହୁଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କଣ ନା ଇମାନୁଏଲ କାଣ୍ଟସ୍ ଭ୍ୟୁଜ ଅନ୍ କୋଉଠି ନା ଗ୍ଲୋବାଲିଜିମ୍ ବା କସ୍ମୋପଲିଟାନିଜିମ୍ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍. He does not separate domestic politics from international politics, paying tribute to the cosmopolitan character of Immanuel Kant's political philosophy. We said जो कौन सा वोल्फगैंग कहते बढ़िया कथरे कहले वोल्फगैंग describes or writes that Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau were satisfied with overcoming the interpersonal natural condition and allowed the authority of a political philosophy to end at the border of the state. Immanuel Kant took political philosophy beyond the borders of the state. Yes, ସେ କୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ? ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲ କଣ୍ଡିସନ କଥା କହୁଥିଲେ, ଅଥରିଟି ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫି କଥା କହୁଥିଲେ। ଇଏ ବଢିଆ କଥାଟି କହିଲେ, ଦ ଫିଲୋସଫି ବିୟଣ୍ଡ ଦ ବର୍ଡର୍ସ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ and is foremost object of the highest political good of a just order of world peace. Yes, international peace, world peace, world coordination, cooperation, and relation was the major motto, was the primary motto, was the main motto of Immanuel Kant's philosophy. Immanuel Kant did not admit that there is a distinction between domestic laws and the laws of nations. Domestic laws and laws of nations, in that the latter, unlike the former, is concerned both in the relationship of one state to another and with a relationship in which is one state to individuals is another and of an individual to another whole. Yes, ବଢିଆ କଥା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବା ଗୋଟେ ଲୋକ କିଭଳି ରୂପରେ ସାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ, ସଠିକ ସମ୍ପର୍କ, ବାସ୍ତବ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ, ସେ ସବୁ ଗୁଡିଏ କଥା ଯିଏ କହୁଥିଲା ସେ ହଉଛି କିଏ ନା ଇମାନୁଏଲ କାଣ୍ଟ। So if we conclude the Immanuel Kant views like international peace, security, borderless qualities, we can say his main concern was with the necessary, universal, and critical rational principles of morality and justice or rightness. He agreed with the rationalistic and empiricist thinkers of enlightenment. ସେ ବଢିଆ କଥାଟି କହିଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାର୍ତ୍ତା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର, ଯୋଉଟାକୁ ଚେଞ୍ଜିଂ ନେଚର, ଚେଞ୍ଜିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କଥା କହିଲେ। In placing the human nature or human reason rather than the authority of the church, despotic rules, customs, traditions at the center or source of human knowledge and morality. He sought to overcome the limitations of both the empiricist and rationalist by transnational idealistic view of humanism. Yes, the idealistic character, the idealistic behavior, the idealistic nature of the society. अच्छा, ଆଉ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ? To test the morality of our maxims of action, Immanuel Kant gives the autonomy of other moral agents. He gives the several formulations, जोटाକୁ categorical imperatives of a pure practical reason, which is not conditional to any particular moral agent or community. The categorical imperative or the moral practical reason as applicable to the external realm of action contains a law or principle of right or justice. Okay, ସେଟାକୁ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ କଣ ନା ଗ୍ଲୋବାଲ ପିସ୍, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପିସ୍, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନସିପ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଉ ବର୍ଡରଲେସ୍ କ୍ୱାଲିଟିଜ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସଠିକ ସମ୍ପର୍କ, ସଠିକ ସମ୍ବନ୍ଧ,
ये सब गुड़िक रखी गोटे उचित राष्ट्र व्यवस्था गठन कर चिंताधारा जी दर्शाऊला जी सूचौला जी कहूला सी हूँ कि ना इमानुएल कांट तेणुक यार बेसिक मोटो थिला हाउ टू एस्टाब्लिश ए प्रॉपर इंटरनेशनल और बॉर्डरलेस क्वालिटीज एमंग इच अदर आम समस्त मध्य किभଳି रूप गोटे एभली राष्ट्र व्यवस्था गठन करा एमती चिंताधारा टी गठन करा जो कौन सब प्रकार परिवर्तन कथा कह बॉर्डरलेस क्वालिटीज बॉर्डरलेस बॉर्डर फ्री चेंज बॉर्डर फ्री कौन customs traditions conventions so without these no development of the society will be there ଆମେ କସ୍ମିନ୍ କଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ବା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଙ୍ଗଳ ବା ବିକାଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ so for this purpose we can conclude with the view that Immanuel Kant believes on the internationalism or globalism or cosmopolitanism where he sets the rules of କଣ international rights and justice आंतर्जातिक शांति मैत्री सद्भावना एवं सब रही गोटे भल राष्ट्र परिकल्पना और भल राष्ट्र जो चिंताधारा से निश्चित दिन सफल हम एत दुईमत ना तेणुक आंतर्जातिक पर्यायर सुपरिचालना निमंते आंतर्जातिक व्यवस्थार सुपरिचालना निमंते से कथा कहते कौन ना बॉर्डरलेस कौन जो बॉर्डर कथा कहूँ आम आम भितर गोटे कौन सीमा रेखा अच्छी सेमती किसी रहा आम पाखे गोटाए जिन शांति मैत्री सद्भावना परिवर्तन वार्ता परिवर्तन प्रथा परिवर्तन स्वर परिवर्तन चिंताधारा कथा रही से सब गोटे कथा जी दर्शाऊे जी कहते सी किए ना द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द फेमस पॉलिटिकल फिलोसोफर द इमानुएल कांट है मत कहते टे बुझीगला ना कि बुझीगला ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବୁଝିଗଲା। काली पुणी देखा काली बोधे लास्ट क्लास ना काली सारदवा काली सार देगी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ सब आसो आलोचना करदवा से वाइंड अप करदवा ଆଜ୍ଞା ସାର୍ जान कट जातु टिके रेस्ट नहीं कि पुणी टिके पढ़ापढ़ी करदे सब मन रही थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू ସାର୍।